So yang penting untuk law of probate ni, we need to digest the the jurisprudence part of wills, which will be based on Wills Act 1959. And when we read Wills Act, we cannot ignore other related legislation, because all the related legislation will be read together. Okay, so before this, we have read about related legislation with regard to law of probate. So today we're going to look at a specific reading. We're going to read a specific one on wills. We're going to look apa dia punya what are related acts need to be read with wills, the issues, the related issues, related cases. Kita tengok tu, insyaAllah. Nanti kita untuk pemakahan, untuk assignment for my part, maknanya the majority of assignment will be Puan Rosalina lah. Majority pun it's not sampai 50 over. So I will allocate percentage. I've shared in your goals, the assessment rubric, assessment rubric for your assignment. So boleh nampak yang wasiat tu my part, I will give mark for drafting wasiat, drafting wills. Nanti at the end of the day, saya tak bagi start sign lagi lah. Kita try to complete the topic first, and we discuss the case, and then kita assign buat tugasan draft wasiat. Dengan Puan Rosina, you terus buat permohonan, permohonan untuk surat kuasa. Alright? Doktor. Yes, okay. Doktor, minta maaf ganggu. Doktor, yang pertama, saya rasa some of the students might have difficulty to join the class this morning sebab Selcom ada gangguan sikit. Tak berapa dengar Tak. Saya rasa some of the students might have difficulty to join this class. Putuslah Infliza. Sekali lagi. Saya rasa some of the students might have difficulty to join the class this morning sebab Selcom ada gangguan. Sambung je. Tu apa? To access the group ke? Tak, untuk join kelas sebab Selcom ada gangguan sikit sekarang. Sebab? Selcom. Sorry, itu memang terputus kat sini. Dia putus-putus. Sebab apa? Tak apa, sambung daripada sebab ni. Sebab Selcom ada gangguan sikit pagi ni. So ramai yang cakap tak boleh nak buka. Oh ya ke? Lepas tu saya pun pakai Selcom ni. Okay. Lepas tu kan doktor, saya tak pasti kalau saya je, tapi boleh ke kalau doktor display balik slide? Sebab yang dekat saya ni dia cakap content tak boleh display. Allahu Akbar. Agaknya daripada semalam ni gangguan ni. Semalam pun I pakai Selcom juga, so today pun macam I try to share it all over again. Kita try start fresh balik. Sebab this time bila I pakai browse tu dia macam loading tau. Dia tak mau appear kat bawah ni. Baik, I share semula. Dia tak boleh stop sharing pula tu. Wills. Stop presenting. Okay. Ini sudah buka. Sepatutnya kalau dah buka dia boleh share terus je. Dia tak keluar dekat sini. Apa dia? Saya share sekali lagi. Okay, tak apalah. Yang for those yang cannot access our online class today,
tak apalah, dia just tengok yang record lah, yang recorded one. Penting kat topik ni sebab dia asas kan. Okay, nampak tak Fiza? Nampak doktor. Alright, because dia selalunya in previous semester I will start the topic of wills first but I found that when I start topic on wills first memanglah student experience draft will semua, tapi dia lambat dapat idea, nak catch the idea of surat kuasa takbir tu duduk mana. So this semester I start dengan surat kuasa dulu. I just introduce and expose the students to grant of representation first. Okay, untuk nak tengok the underlying and importance idea of of the law of probate itself. And then bila kita dah tahu surat kuasa yang wujud tu, and then baru kita masuk topik wills. So that student boleh appreciate proses and related procedure with regard to law of probate. Sebab law of probate is all about surat kuasa. Surat kuasa tu juga adalah berkaitan so much related with wills, because in order to obtain the grant of representation, the wills first need to be validated, need to be kita kata perlu di-prove in court as a valid will. Dan barulah dalam in other words whenever the wills to valid, court dah prove as a valid will, tak ada masalah nak executor and yang kita cerita semalam kan. So then court boleh keluarkan grant of probate. Itu cerita pasal grant of probate sebab dia adalah berkenaan dengan testate, testate estates. Okay. So tak ada wasiat cerita lain lah. Tak ada wasiat cerita bukan grant of probate dah, no more grant of probate. Dia akan jatuh bawah letters of administration. Okay. Okay, ni kita recap sikit lah kan. Kita recap sikit yang kita dah we have read this in our last lecture. So basically wills in Malaysia, okay, maybe kita terpakai kepada wills in general. Sebab Muslim ada their own wills, and also non-Muslim applicable for West Malaysians only. Lalu kita buka Wills Act I punya Wills Act ni sekali dengan power of attorney. Okay, tak tunjuk buku. Okay, tak apa. Okay, do you have your Wills Act with you? Hari ni kita nak baca dengan Wills Act ni. Okay. Atau tak ada pun you make some notes. Okay. Okay, so Muslims wills governed by Sharia law. Yang mana Sharia law ni we are referring to enactments, related enactments on wills lah. Wills enactment. Ada 3 negeri lah, Selangor, Negeri Sembilan Melaka. Yang mana the governing law ni dia govern on kenapa dia menyala ni? Sekejap. LP3 semalam kan. Wafi cakap apa ni? Oh, Wafi. Okay, where the certificate of faraid ataupun kita sijil faraid, certificate of inheritance issued by High Court, di governed by the Sharia law. Sharia law on wills, dia bila negeri-negeri semua 3 negeri tu adopted wills enactment. They have their own wills enactment. Basically if you read Sharia wills enactment, more or less kita baca macam kita baca Wills Act juga. So dia punya content ni lebih kurang Wills Act. Nanti kita tengok tu. So how about the other states yang which not adopt any Wills Act? So they will refer to their administration of Islamic law enactment. Kalau KL Act lah, wilayah tu Act. Kalau other states will adopt dia punya administration of Islamic law. So dalam setiap their enactment they have provisions on will. Tapi for these 3 states Selangor, Negeri Sembilan Melaka, they have sole enactment on wills. Jadi kalau you baca, have a read by your own. Try to Google enactment on wills ni. So bila kita baca Wills Act hari ni, you boleh tengok lebih kurang dia punya provisions. Tapi dia ada different principle yang kita akan tengok at the end of the session. Okay, for non-Muslim
where it is applicable for West Malaysia. Bila kata West Malaysia, maknanya Sabah Sarawak they have wills ordinance. Dia ada their own enactment. Okay, enactment and ordinance on wills. Okay, so governed by, of course, Wills Act 1959, PAA Probate and Administration Act 1959, and also Rules of Court. Kenapa ada ETC? Yalah sebab ada related legislation yang lain. Kita dah baca dah kan sebelum ni, ya. Inheritance Family Provision, Distribution Act, apa lagi? Powers of Attorney, ya. We have apa tu? Small Estate Distribution, ya. Itu Wills Act. Okay, sorry. Small Estate dia jatuh bawah inheritance, bawah intestacy kan. So tak masuk di bawah ni lah, ya. So the wills in Malaysia when we regard as the will is in existence. Okay. So silap tadi saya terbaca semua legislation pula. So whenever it involve wills maknanya dalam bentuk wills tu ada, ya. So we need to read this act lah, Probate and Administration Act, ya. Wills Act, ROC, ETC ni bermaksudnya kadang-kadang dia boleh masuk amanah raya. Yes, Small Estate Distribution Act, but dia ada special circumstances lah. Nanti kita akan baca. Bila whenever ada exception to the general rule, we need also to read other legislation. Tapi dalam wills, dalam konteks wills tu sendiri, maknanya tak ada isu wills. Inilah tiga ni lah we need to be read. We need to read all the legislation together, right? Okay, ni recap lagi sebab kita nak cerita pasal will kan. Okay, dalam bila seseorang tu meninggal dunia, sama ada dia meninggal dunia dengan wasiat ataupun without will. So dengan wasiat kita panggil sebagai testate, dies testate. Okay, yang meninggal dunia tanpa wasiat dies intestate. Okay, so what happen when person dies testate? Dia akan apply. Siapa yang apply? Executor. Executor will apply to High Court for grant of probate. Okay, so kalau dia dies intestate, dia akan apply. Siapa yang apply? Personal representative applies to High Court of Melaya atau Amanah Raya Land Office for letters of administration. So bila berlaku dua jenis kematian ni, inilah yang akan you need to proceed with this step first. Ini first step ni, pergi ke jurisdiction yang berkaitan. Okay, so testate just straight away go to High Court for grant of probate. Ini kita cakap kalau ada wasiat ni, kalau wasiat tak ada masalah. Dies intestate dan state tanpa wasiat ni ke sini. Ini jurisdiction dia. Okay. Okay, let's look in the Wills Act. What has been defined in Wills Act. Apa yang kita nak tengok definition of wills. If you open to section, you read through section 2 of Wills Act, dia kata wills ni adalah satu declaration in a prescribed manner of the intention of the person making it with respect to his property or other matters which he desires to be carried into effect after his death. It includes a testament, a codicil, an appointment by will, or by writing in the nature of a will, in the exercise of a power, and also a disposition by will or testament of the guardianship, custody and tuition of any child. So if you baca section 2 tu dah, dia punya definition tu is very conclusive one, where it includes the keyword dia adalah declaration, satu bentuk apa kita ni, dia isytiharkan atau dia in the form of dia nakkan everybody make known apa dia punya hasrat dia, desires dia, towards dia punya property or other matters. Dia nakkan berlaku selepas baik saja dia meninggal dunia. Yang mana termasuklah testament, dan kita tengok we'll be looking what is meant by testament, codicil. Okay, appointment by will or by writing. Appointment apa? Termasuk juga pelantikan. Okay, by writing in nature of will, in exercise of powers, also disposition. Okay, disposition ni macam mana dia nak harta dia dibuat lah selepas dia meninggal dunia. With regard to guardianship ke, mungkin ada anak yang minor ke, ada warga tua ke, ataupun ada disabled children, custody, penjagaan anak, tuition of any child. Ni sebab all related to dia punya beneficiaries rights after the death of the testator.
Okay, baca section 2 of Wills Act. Okay, a transaction which comes into operation after the testator death and will be executed after payment of funeral expenses and any outstanding debts. Okey, yang ni I selalu sebut apa saja bentuk transaction dalam nak apa tu dalam bentuk testators selepas testator tu meninggal dunia, perlu dibuat selepas pembayaran kos pengebumian dan juga settlement of debts. Okay, so kena settle dua ni dulu dan baru you boleh proceed with any transaction. Transaction ni bermaksud urus niaga atau urusan yang melibatkan disposition of the estates, deceased estates. Okay, a legal document that a person draw to declare his wishes for his loved one as to how he wants his asset to be distributed after his death. Okay. Basically inilah maksudnya. Kalau layman term ni kita faham maksudnya wills ni adalah satu bentuk dokumen yang legal, dokumen yang apa kita kata pakai dokumen perundangan lah sebab dia dah memang protected by statutory provision, mana dia declare his wishes for his loved one, macam mana dia nak harta-harta dia distribute after his death. Okay, so clear kat sini apa itu wasiat. Okay. Selalu biasa dah kita dengar wasiat ni kan. So kali ni kita nak tengok in depth apa dia what law said about wasiat. Okay, so bila kita baca wasiat kita akan jumpa this term. The terminology will be used interchangeably, dan maksudnya adalah wasiat lah. Maksudnya wills. Kadang kita jumpa disebut last will. Kalau you Google wasiat, sampel wasiat, you akan jumpa last will, you akan jumpa last will and testament, wasiat, wasiah. So sini ni semua adalah bentuk ni, maksud dia wasiat tadilah. So kalau wasiah ni dia kita faham lah ini wasiah orang Islam bentuk bahasa Arab. Kalau bahasa Arab yang kita berjumpa setakat ni memang dia merujuk pada wasiat Muslim wasiat. Okay, so boleh tengok sampel-sampel yang ada di dalam if you Google dan you akan jumpa surat wasiat. Nanti I will show you some other example of yang dah di fill in lah. Living will declaration, nampak tu, last will and testament. This is the last will and testament. Now what is the significance of having macam ni kalau macam English dia suka buat ni last will and testament, nak tunjukkan this is the latest one lah. Tapi macam mana kalau you jumpa 3 kopi last will tapi lain-lain pula. Lain-lain dia punya the content of the will. Macam mana how to resolve? And you need to look at the date lah. Date mana yang paling dekat dengan kematian testator. Okay, nanti kita akan tengok tu ada few cases about that. Okay, so as I mentioned earlier kan tadi, expressions of will and testament appear to be synonyms and are used interchangeably in our law. So maksud dia testament is a will. Wasiat juga the true declaration of our last will of that we would be done after our death. Kalau kita kata my testament, itulah maksudnya. So okay, sometimes a distinction is drawn between a will and testament. Kita kata sometimes ni sebab in practice lah sebenarnya maksud tu sama tapi sometimes ada perceptions perspektif yang mengatakan will tu untuk nak dispose real property. Real property ni real estate lah, harta yang immovable. And while testament ni adalah relating to personal property. Sometimes dia try to macam tu, but kalau kita baca sebenarnya testament tu kadang-kadang masuk je dua-dua pun. Jarang pun nak jumpa testament untuk immovable and then will tu you buat another set of will pula. Tapi you boleh jumpa lah keadaan ni berlaku juga. Tapi jarang jumpa lah, I pun tak pernah jumpa lagi sebenarnya. Will tu untuk real property, testament pula untuk personal property. Okay, a codicil pula. Ni kita dah jumpa banyak kali kan. Codicil, what is meant by codicil? A codicil is an instruction executed by testament for adding into, altering or confirming a will previously made by the testament. Okay, ni maksudnya dah ada wasiat and then you have a codicil. Codicil ni just macam arahan untuk nak tambah ke nak tukar ke without
maknanya tak affected the existence of the previous the existing will. Okay, maknanya bila you buat codicil, you just macam nak maklumkan this is just mungkin tambahan ataupun nak tukar sikitnya lah term yang ada dalam existing will. So tak menyebabkan codicil ni tidak menyebabkan in law, codicil in law is not will not affect the existence of the existing will. Faham ya? So codicil ya. Kadang-kadang kita nampak tiba-tiba dalam ada wasiat ni ada lampiran di belakang. Biasanya disebut codicil lah, ataupun disebut ini adalah untuk tujuan untuk nak tambah paragraph on which part of the will. Okay, itu yang kita panggil sebagai codicil. Okay, ujung kita tengok let's look at what are requirements for a valid will. Ni kita dah cerita pasal will banyak, dah sebut banyak dah pasal will kan. Tapi now we will be looking in depth what are the requirements for a valid will. Macam mana kita nak kata satu will tu satu will yang wasiah, yang wasiah pula, yang sah, yang valid, yang mana bila kita proof dekat court boleh issue grant of probate. Okay, so according to Wills Act, yang ni nak tengok dua-dua sekali ke? Tak. Okay, kalau ikut according to the Wills Act 1959, okay, these are the basic these are the requirement for valid will. Okay, pertama kita nak tengok age of the testator tu. Okay, and then we be looking into dia punya testamentary capacity ke, dia punya capacity ni apa? Kebolehan ni? Kemampuan. Yes. Kemampuan dia untuk nak buat testament tu. Kita tengok, be looking at few cases lah. And last one is formality. Nak tengok macam mana formalities ni, sebab dia it is made statutorily requirement statutorily required bawah the act. So dia kena, this is mandatory lah. Kalau in case kalau you have some technical atau formalities punya masalah and then it will affect so much affect it will affect the validity of the will. Itu yang selalu akan bawa isu teknikal kat situ. Sikit je dia nak menyebabkan the grant of probate cannot be issued by the court. Okay. Okay, kat bawah ni air yang tadi lah kan. This is the keratan, what is meant by wills tadi under the Wills Act. Okay, just to make a quick different kita try to differentiate the Wills Act dan wasiah. Kalau dibuka enactment, inilah dimasukkan dalam provisions of the enactment. Okay. Hilang. Kenapa dia hilang? Tak nampak tak nampak. Dia tak ada. La ilaha illallah. Kenapa dia hilang? Sekejap, buka balik. Boleh hilang macam tu? Aduh. Itu ada masalah juga ni, dia punya line dia sekejap. Tapi you dengar you clear dengar tak ada putus-putus Dengar jelas. Clear madam. Ish, okay, tak apa, ke mana dah tadi. Okay, nampak dah? Nampak madam. Okay. Okay, dah kat mana kita tadi? Yang kita nak differentiate sikit kan? Ni. Sorry. Baju pula. Okay, so wasiat, if you read through your wasiat enactment, kita akan nampak ni. Testator tu siapa? What is meant by testator under enactment? Wasiat enactment. And beneficiary dia, kena ada beneficiary, kena ada testator, kena ada beneficiary, kena ada subject matter, kena ada offer and acceptance. So this is basic principle laid down under wasiat. Okay. Tapi in terms of dia punya provisions itu, lebih kurang dia sama lah. Testator dia akan tengok age of testator tu, majority ke tak, and then beneficiary dia tu, beneficiary dia siapa, ahli waris dia siapa. Okay, apakah benda perkara yang nak diwasiatkan tu mestilah wanted. Nanti I tunjuk jugalah, ada slide dia. Subject matter dia, wasiat can only
proportion of the wasiat is only up to 1/3. Tapi pun wasiat cannot be made to ahli waris. Wasiat only to bukan ahli waris. Offer and acceptance. Offer and acceptance ni adalah bentuk formality lah. Formality of the wasiat. Ada wasiat tu you nak bagi ke siapa? Testator, dan yang menerima tu adalah beneficiary. Ada saksi, sama je. Nanti kita tengok. Kita tengok Wills Act dulu untuk non-Muslim. So pertama dia kata age. So syaratnya adalah testator must have attained the age of majority. Sebab when you look at section 4 of the Wills Act, dia kerat-kerat kat sini. For those yang tak ada Wills Act, no will made by any person under the age of majority shall be valid. Ada pula yang budak-budak, anak-anak bawah age of 18, nak buat wasiat tak sah, it's not valid under Wills Act. Okay. Mungkin lahir tu silver spoon lah kata, kata apa tu adalah silver spoon ni maksudnya lahir dalam limpahan property. So bila mungkin tak panjang umur, dia kata dia nak buat wasiat tak boleh. Dia tak ada that minor has no legal capacity to be testator. Okay, itu clear. Sebab section 2 subject to section 4, the minority of all males, females shall cease and determine within Malaysia at the age of 18. Ni age majority lah. Age of Majority Act mengatakan umur majority adalah 18 years. So therefore a will made by person under age of 18 shall not be valid. So kalau ada fakta yang datang kat depan you, tengok yang buat wasiat ni children. So dia memang it's not valid will lah under according to the Wills Act. Okay, secondly, the testamentary capacity tadi, kemampuan untuk dibuat wasiat. They must have, the testator must have testamentary capacity. So what is meant by testamentary capacity? Kalau ni landmark case lah for testamentary capacity principles. According to Cockburn CJ in Banks Goodfellow, a testator shall understand the nature of the act and its effect. Shall understand the extent of the property of which he is disposing, and shall be able to comprehend and appreciate the claims to which he ought to give effect. So penting lah. So kalau Wills Act ni non-Muslim digariskan, testamentary capacity ni mesti dia faham apa yang sedang dilakukan. Sebab there existed numerous cases yang kita akan tengok nanti, yang mana testator tu buat wasiat dalam keadaan dia tidak waras. Dalam keadaan dia tak waras kerana dia sakit, dia sedated. Maknanya dimasukkan ubat dalam badan tu dalam keadaan dia tak sedar, sakit, ataupun dia sendiri pun mental capacity dia masa tu tak, it's not normal at that particular dia menulis wasiat. Tapi bila kita baca kes nanti, kita faham yang the judge is not dia tak senang-senang, dia tak mudah-mudah nak buat keputusan, nak decide testamentary capacity of the testator. They will be looking all aspects, nak consider testamentary capacity of the testator. Okay, so kalau ikut Banks and Goodfellow, inilah maksud yang dimaksudkan sebagai testamentary capacity. Kadang-kadang bila ada undue influence pun dia dah tak boleh berfikir cara baik. Nampak? Bukan the testator all about yes, it is all about the testator himself, the testamentary capacity of the testator. Tapi dia kadang tu dia punya faktor luaran tu macam undue influence, mungkin kena paksa, itu pun boleh jadi menyebabkan testamentary capacity of the testator affected so much, yang akan boleh leading to wills invalid will. So kita akan tengok decision dalam cases. Okey, yang ni pula dalam kes Ri Eng Toh Piu ni, macam saya sebut tadi So dalam kes ni testator, Astaghfirullahalazim, boleh pula dia macam tu. Okey, nampak tak? Tadi saya macam terkeluar kejap. Okey. Ni bahayanya. Okey, testator suffered illness, So Ri Eng Toh Piu ni, disease, dalam kes ni dia
the second will was pronounced to be invalid. Dah ada the second will. So maknanya dalam kes ni ada more than one will lah. So court held that the second will was pronounced to be invalid due to testator deficient memory caused by disease. Yang ni disebabkan dia punya memory dia. Disebabkan disease dia, the disease dalam tubuh badan dia yang menyebabkan dia ada deficient in memory. Okay, tapi according to this case pula, however, mere bodily ill health of imperfect memory is insufficient to vitiate testamentary capacity. Tengoklah, judge akan will differ in their decisions bila mereka melihat fact of the case. Okay, what happened in Ling in Cheng ni? Court kata the mere fact that the testator was seriously ill with cancer did not throw any doubt on the validity of the will, as there was ample evidence that supported the testator's testamentary capacity. Okay, once it was accepted that the testator understood the dispositions of the will and that it was executed by him as a will, there was an end to any suspicious circumstances and other collateral issues raised against the validity of the will. Okay. So maknanya court kat sini dia balik kepada apa yang dimaksudkan dengan testamentary capacity tadi. Maknanya testator sendiri faham akan apa yang dibuat ke atas will tu with regard to this disposition of the estates tu sendiri dalam wasiat. Dan dengan cara itu sahaja court kata it will end any suspicious circumstances dan apa juga conflict raised against the validity of the will. Macam mana judge boleh nak kata yang testator tu faham? Testator tu masa kes ni ada mesti testator dah meninggal dunia kan? So dalam isu macam ni selalu court akan tanya pada saksi lah. Bila ada will, there must be two witness. Bila you draft will dan you okay, bila you buat wasiat, you need to have two witnesses for your wasiat to be a valid will. So dalam kes ni court akan tanya saksi lah, witnesses. Maknanya witnesses sebab syarat dia mesti dia bukan just mere signature, dia pergi sign je. Dia kena bila dia sign tu maknanya dia kenal testator dan dia tahu testator buat apa dalam wasiat dia tu. Okay, sebab dia nak jadi saksi kan. So dalam kes dia akan bertanya pada saksi lah. Biasa court akan make confirmation with the witnesses. Okay, so maknanya bila we are talking about testator suffer illness, dia mestilah you need to support your argument with of course lah more than one cases lah kan. Sebab satu kes dia cakap will need to be invalidated sebab memory dah tak cukup, it's not sufficient dah. Bila nak kata bila memory tu affected so much by the disease, maknanya dia ada kacau jugalah bila buat wasiat. Okay, so tapi kes ni tak, as long as testator faham apa yang dibuat kat atas will, dan court kata tak ada lagi bentuk suspicious yang timbul. Okay. Okay, dalam ni pula the testamentary capacity is determined at the time of which the will was made and not at some other earlier or later point of time unless it is expressly or automatically revoked. So kena faham itu. Dalam kes estate of Yusuf ni Muhammad Saleh, a testator ni tengok pula ni lagi complicated dia punya facts. A testator had suffered from attacks of insanity in the past and on 4 occasions 2 tahun 1990, 1918, 1924, 1934 been certified as insane. Okay, dalam tempoh ini dia telah been certified as insane and detained in a mental hospital for short periods. Pokok kata he had long lucid intervals between the attacks, and in 1938 he executed a will and a codicil, giving most of his estate to charity. Sudah. The will was attested by the testator's solicitor and his doctor. So court kata apa? Court pronounced the will to be valid
as the will was made during a lucid interval. Nampak? Mesti yang datang bawa kes ni orang yang tak puas hati kan? Of the testamentary capacity of the testator. Lah dia buat wasiat dibagi kebanyakan pada charity. Mestilah beneficiary tak puas hati kan? So beneficiary mesti kata dia datangkan, kata oh dia ni asyik masuk hospital apa ni? Nak rawat mental je. Tapi bila court tengok perhalusi the fact of the case, court jumpa pada tahun 1938 tu dia dah maknanya dia bebas daripada penyakit dia, dan court kata because of that long lucid intervals, so court kata the will is not affected lah, the validity of will is not affected sebab semasa dibuat will tu dia dalam keadaan sihat. Dan witness dia pula adalah solicitor and doktor. So doktor tu boleh claim, kata boleh saja saksi sebagai dia tu adalah yang sihat. Solicitor pula boleh make sure boleh pastikan yang dia faham akan the legal effect of having such disposition of wills. Nampak so kita dah nampak 3 situation, 3 types of different fact of the case leading to different decision by the court. Nampak itu cerita pasal testamentary capacity. Okay, so now kita nak tengok dalam burden of proof. Okay, so burden of proof, siapa yang nak kena proof testamentary? So proving testamentary capacity and due execution lies on the propounder ataupun executor of a will. Okay, so dalam konteks nak proofkan testamentary capacity of the testator, so propounder ni adalah a person yang nak proof the will. So maksudnya executor lah kan, executor yang bawa permohonan ke mahkamah kan, to prove the will to be valid. So bila will tu valid, barulah court akan keluarkan grant of probate, right? So burden of proof akan jatuh atas propounder, okay, or executor of the will. Okay, on the party who writes or prepares a will under which he takes a benefit. On a person who is active in procuring the execution of the will under which he takes a substantial benefit. Okay, so if there is any allegation of undue influence, fraud, forgery or other extraneous vitiating elements, the onus will shift to the person alleging the existence of any such elements. Nampak? So burden of proof yang awal akan berada atas bahu ni lah, orang-orang yang terlibat dengan wasiat. Okay. And then kalau ada bentuk allegation, maknanya ada third party yang contest the validity of the will tadi yang dibawa oleh propounder executor will, so burden of proof tu shifted kepada person yang allege the existence of such elements. Kalau dia nak tuduh kata lawyer tu memang tak boleh, dia ada kes hari tu dia terlibat dengan dia suspect ke apa, tapi kes tu mungkin tak digantung license, ataupun doktor tu sijil praktis dia dah expired, so you rasa ada fraud kat situ, ataupun you kata lawyer ni maknanya the third party akan create suspicious circumstances lah for the will to be declared as invalid in court, macam tu. Okay, ni pasal burden of proof untuk will. Okay, yang ni ni apa kes dia? Okay, ni ada lagi cases kita nak tunjuk burden of proof. Udham Singh Inder Kaur. Fact of the case, testator suffered from strokes. Kemudian plaintiff alleged that the testator had no testamentary capacity and did not have the requisite knowledge and approval of the said will. Ini yang third party datang tak puas hati dengan will lah ni. So apa court kata? Court kata plaintiff had failed to discharge the onus of establishing testamentary incapacity on the part of the testator. So sampai ke appeal, court kata the learned trial judge was wrong in putting the burden of proving testamentary on the plaintiff. So kalau awal-awal lagi the burden of proof expect to discharge. Kat sini kes dia cakap macam ni kan. Tapi kali kita faham bila mana those yang
person yang allege the will is to be invalid one, ya. Burden of proof shifted dekat dia lah, ya. So dalam court ni, court trial kata plaintiff fail to discharge the honours, ya. Tapi appeal kata learned trial was wrong pula, ya. Sebab sepatutnya burden of proof tu bukan atas plaintiff. Okey, kita tengok the estate of Hugh Y. Kong. Petitioner's late father suffered from a stroke, hypertension and diabetes. Court kata the will was invalid due to existence of suspicious circumstances surrounding the making of the will, yang mana brought the will to bedridden testator. Maknanya dalam situasi ni court kata these are, ni contoh-contoh yang suspicious circumstances tadi selain daripada yang I sebut tu. Ya, dalam kes ni what happened, dia orang bawa will tu kepada testator yang sedang bedridden. Bedridden tak boleh bangun kan daripada katil. Kemudian solicitor pula prepared the will on the instruction of the petitioner. Petitioner tu inilah bukan testator, anak kan. Instruction dan arahan daripada anak. And the last one, suspicious circumstances tu adalah the appointment of new solicitor. Nampak? Kenapa pula tiba-tiba nak lantik lawyer yang baru untuk nak prepare wasiat ayah dia. So this court terima ni sebagai suspicious circumstances leading to the will to be declared as invalid one. Okay. Okay, third requirement adalah formalities. Kita nak tengok formalities dia, kita kena baca section 5. No will shall be valid unless it is in writing and executed in manner herein after mentioned. Dalam ni very clear lah, ya. Wills kena ditulis, ya. Macam mana pula kalau will yang made orally, macam mana, ya. Okay, every will shall be signed at the foot or end thereof by the testator or by some other person in his presence. Kena sign dekat hujung, at the end of the will, ya. Tak bolehlah tengah-tengah tu sign, bawah ada lagi, ya. Hasrat-hasrat lain, itu it's not valid lah. Okay, such signature shall be made or acknowledged by the testator. Ini witness tadi lah. Okay, ni, in the presence of two or more witnesses at the same time, and such witnesses shall subscribe the will in the presence of the testator, but no form of attestation shall be necessary. Baca kan. So, apa yang kita faham adalah the section requires the testator to put his signature at the end of the will. Kita faham lah, The testator signs his will in the presence of two or more witnesses present at the same time. Ini pun ada kes ni, ada kes. Okay, kita tengok ni, Sarvinder Kaur Fauja ni. Court kata the operative words of section 5.2 ni, 5.2 tadi, of the Wills Act are clearly preemptory nature, and the testator is to acknowledge his signature in the actual visual presence of two or more witnesses. Sudah, So nampaklah dia kata kena dalam testator tu kena sign, acknowledge his signature dalam keadaan yang kehadiran saksi yang dua orang tu. Okay. Macam mana pula dalam keadaan dua-dua orang tak datang, mungkin dia datang one after another, seorang datang pukul 9 pagi, yang seorang lagi datang 9 malam. So valid or not? So follow tak formality under section 5. Okay, yang ni pula Dr. K. Shanmuganathan ni, court kata both attesting witnesses need not sign in the presence of each other. Nampak? Provided that the testator signs the will or acknowledge his signature already made on the will in the joint presence of two attesting witnesses, and both attesting witnesses sign their names in the presence of the testator, the will is completely executed. Okay, kalau ikut Dr. K. Shanmuganathan boleh, tak ada masalah. As long as testator yang nampak witness tu sign. Okay, boleh. Masih lagi tidak menyebabkan sebarang orang kata pencanggahan dengan formality under section 5. Okay. Okay, ni pula we got to section 8 on witnesses. Will not to be invalidated by reason of incompetency of testing witness. Sudah.
Disebabkan witness yang incompetency pula, boleh tak will tu jadi tak valid ya. According to section 8 taklah kan ya. The competency of a witness will not affect the validity of a will. Okay. Where a witness or his or her spouse benefits from the will, ini baru dalam konteks ni ya. Bila saksi tu ya, or his or her spouse benefit from the will, the gift to the attesting witness or to the wife or husband of the attesting witness shall be void. Okay, dalam konteks ni dia tak boleh jadi saksi. Saksi ni adalah orang yang neutral yang tak ada terima sebarang benefits from the will. Tu kena faham tu ya. Kalau happen to be witness tu adalah someone yang of beneficial interest, and then the will be invalid. Okay, macam tu ya. Yang ni tapi dalam kulsum B ni, you baca kes kulsum B, only the gift that is void, not to the attestation. Ni apa benda ni, kita baca kes kulsum B, tak ingat ada kes dia. Only the gift that is void. Oh, okay, faham. Okay, tapi dalam kes kulsum B, okay, dibaca section 9 ni lah. Okay, kalau gift tu saja yang void, tapi attestation tu is not void. So meaning that wasiat tu will not be invalidated. Ya, hanya gift tu saja yang jadi void. Ya, dibaca dengan section 9, gift to an attesting witness or to wife or husband of the attesting witness to be void. Ni dalam kes ni, bila mana person that attest the execution of any will to whom or to whose wife or husband any beneficial device, legacy, estate. Okay. Dia kata apa? Apa jadi? Will be utterly null and void. Okay, maknanya gift tu sendiri, gift tu sahaja yang void, tak boleh diberikan kepada witness, witness pula apa? Yalah, as a witness kan, attesting as witness. Tapi attestation itself maknanya boleh diterima, masih lagi boleh diterima. Tapi yalah, buat apa you jadi saksi kan kalau you tak terima any sebab dia masuk gift tu, maksud dia apa? Device, legacy, estate, interest, appointment, semualah ya, bentuk apa-apa disposition lah. Kalau you jadi saksi, you tak boleh terima biarlah orang lain jadi saksi ya. Jadi dalam kes ni mungkin Riku Sembi ni mungkin dia dah jadi saksi kepada si mati, yang dia pun related to si mati, and what happen, dia tak boleh terima hadiah tu, tapi wasiat tu sendiri tak menjadi tidak sah ya. Sekarang ni dia court tengok dia tak nak disebabkan that particular issue akan menyebabkan wasiat tidak sah So whenever you declare will as invalid, itu akan jadi kesan yang lebih besar ya. Sebab apa? Itu hasrat ya, the desires, intention of si mati, yang mana kita pun kalau buat something else yang against the will, yang tu dah ada pula undang-undang pula yang protect the hasrat si mati ni. So court akan look at the bigger impact jika wasiat tu diisytiharkan sebagai tidak sah. Jadi so kena bacalah section 8 dengan section 9 ya. Doktor. Yes. Question ke? Sorry, I have questions berkenaan dengan section 9 tadi. 9. Section 9 tadi. Kiranya beneficiaries tak boleh menjadi saksi lah. Okay. Yes. Kiranya beneficiaries tak boleh jadi saksi lah. Betul. Dalam okey. Dia macam ni, dia nak kena kelas. Dia macam ni, dia nak kena faham yang bila ada such provision ya, dia nak tunjukkan yang witness tu bagilah orang lain. So kita kena faham. Witness bila saksi ni dia kan, kalau kita sign agreement pun kan, witness tu mesti orang lain kan. Dia tak boleh saksi husband punya agreement, wife yang jadi saksi. Akan nampak lah kalau you buat agreement pun, apa hal pula anak buat agreement. Kalau penjamin lain penjamin situasi dia lagi bagus, orang yang kenal senang nak kejar esok kan. Tapi kalau saksi ni mesti orang yang neutral lah. Orang yang neutral tak ada benefits to that agreement. Sama juga dengan wasiat.
Okay Syamil. Okey, faham. Okay. Kerana kalau saksi tu kita daripada siapa dalam kalangan siapa je doktor? In practical. Dia mesti orang yang tak ada benefit towards the will. Oh. Kawan-kawan ke, orang yang jiran ke sebelah ke, ataupun somebody is not yang tak dapat benefit. Anak angkat jika tiada disebut dalam wasiat boleh. Sebab anak angkat ni among the beneficiary dia recognize bawah Distribution Act. Kalau tak ada wasiat, anak angkat yang diambil dengan saluran yang sah melalui Adoption Act, dia adalah waris sah di bawah Distribution Act. So maknanya tak ada wasiat, dia pun masih entitled to wasiat. Tak sama dengan Islam kan? Itu cerita lain sikit lah. Tapi nak kata, misal kata anak angkat tu diambil dalam proses yang tak sah, so dia is not entitled pun bawah Distribution Act. So kalau dia ada wasiat, so dia boleh jadi saksi sebab dia tak ada interest. Okay? Alright, okay. Thank you doktor. Okay, welcome. Okay, so kita tengok property. So kita basically dah habislah tengok requirements of a valid will tu. Okay, lepas ni kita nak tengok pula macam mana nak writing a will pula. Okay, sebelum tu, before that we need to see apakah property, what are the property yang can be disposed or disposable by will. Okay, so biasa kan guna term ni disposable. Kalau dalam dispose dalam land law, dia adalah kalau dispose dalam environmental law adalah apa? Buang kan? Dispose rubbish in the dustbin. Kalau dalam term land law, dia dispose ni maksudnya dia transfer, pindah milik, turun milik, itu dispose. Tapi dalam will pun yes, sama juga term dalam land law, which meant as dia nak bukan buang kan, environment is buang kan, dia bukan buang, bahagikan, dia nak manage. Okay, so make yourself familiar dengan terminology dalam probate ya. Okay, so property disposable by will. Okay, maksudnya property yang bentuk inilah immovable and movable. Okay, kita baca ni A testator of full capacity may dispose by will all property that he owns. Mana boleh dispose orang punya harta kan? Ada pula buat wasiat nak dispose harta orang lain. Tak ada itu macam tak betul tu Okay, sorry. Or to which he is entitled either at law or in equity. So dia boleh dispose dia punya ni either in law or equity at the time of his death, notwithstanding that he may have become entitled to the same subsequently to the execution of the will. Maksudnya may have become entitled to the same subsequently. Okay, so apa saja bentuk immovable and movable of dia punya dalam pemilikan dia lah pemilikan dia. Okay, at the time of his death. Tapi ada lagi dia punya ni explanation dia on notwithstanding that he may have become entitled to the same subsequently to the execution of the will. Ni menarik. Maknanya bila dah mati tu, you tak tahu you punya ada harta lain lagi. Okay, you ada harta lain lagi. Jadi termasuk jugalah dalam property yang can be disposed by will. Yang discover later tu kita buat cara lain lah. Maknanya tak ada will, kita kena mohon LA lah. Kan? Ataupun dengan cara lain, biasa practitioner dia buat dalam surat kuasa tu, masa mohon surat kuasa tu, dia letak clause residual estates. Maknanya dalam clause tu dia kata apa saja property yang discover earlier lepas surat kuasa dikeluarkan oleh mahkamah akan dimasukkan, akan diambil kira juga sebagai aset si mati yang perlu dispose. Macam tu lah selalu dia orang buat sebab nak mudah kan. Kalau dalam surat kuasa you tak ada residual clause, kena buat mohon semula. Kalau dekat pejabat tanah dia adalah borangnya subsequent application. Permohonan yang maknanya you isi borang tu adalah berkait, dia tie together dengan first application. Tapi kalau court ni you kena mohon baru lah. You mohon baru, tapi you mohon baru kan, you kena buat permohonan untuk tambah
untuk permohonan tambah estates, list of estates dalam, itu bukan maksud I bukan permohonan yang totally afresh, tapi you kena buat permohonan lah, which is macam leceh lah. Baik, better you have that residual kan. Residual bila you dah extract surat kuasa, you boleh terus je, dah tak payah pergi mahkamah dah kan. You just terus collect asset. Tapi bila time you collect asset tu tiba-tiba ada you jumpa harta-harta lain yang tak disebut dalam wasiat, yang tu you boleh buat permohonan untuk tambah aset yang tak dideclare semasa mohon surat. Okay. So apa yang kita nak cakap di sini adalah property yang berbentuk immovable milik atas pemilikan si mati at the time ataupun kemudiannya jumpa. Dia boleh dispose by the will. Okay. Kita tengok pula not disposable by the will. Okay, apa dia? 5 minit nanti kita break. A testator cannot dispose by will a property which does not own or which he holds in a representative or official capacity or property bound by covenant of the testator to devolve in some other manner. Dia tak boleh lah nak dispose dengan wasiat, harta yang dia tak ni milik ataupun harta tu dia wakil ataupun dia holding as macam trustee ke apa kan. Contohnya macam ni, a policy of insurance affected by the testator on his own life and expressed to be for the benefit of spouse, children, will create a trust in favour of the objects therein named. Okay, you buat policy insurance, you ada insurance nyawa, you ada insurance apa, whatever insurance you ada, perubatan, dia punya benefit tu you kena tahu. You ambil medical card ke apa, benefit tu dia tulis manfaat kematian RM100,000. So you tak boleh dispose manfaat kematian you kepada ahli waris. Sebab dah ada penama dah. Sebab ada nomination dalam policy of insurance. Maknanya bila meninggal dunia je, you punya portion tu, manfaat kematian tu will be transferred to the nominee. Nominee ni dia kena bukan pemilik, nominee ni pun namanya sebagai pentadbir. Okay. Dia kena distribute harta tu kepada beneficiary, other beneficiaries. Okay, nomination, power of nomination is not considered to be testamentary. For example, juga dalam EPF. Okay, apa nama kita panggil ni? KWSP. Ada penama. So you cannot bubuh KWSP dalam you punya wasiat. Tak boleh because it's not disposable by will. And another one ni shares. Shares yang mana testator ada pegang share dalam company. Okay, the testator may have no right or only a restricted right to dispose of them, for other shareholders may have the right to buy them from the personal representative. Ini baca corporate kan, corporate law kan, buka section 42, 43. Bila mati tu dia tak boleh dispose by will lah. Shares yang ada tu, kalau shares dia tu memang tengoklah apa benda yang apa company you decide kan. Tapi kalau according to Companies Act ni, section 42, 43, sebab shareholders lain boleh beli bila ada kematian shareholders yang lain. Okay, so shares yang maksud untuk yang wasiat tu, misal kata shares yang beli saham apa ASB ke apa tu lain kan. Saham-saham dalam bank yang bentuk savings lah, account saving tu lain. Okay, so you dah ada you punya entitlement yang dalam bentuk savings, it's not shares. So you kena baca dalam this relevant section. Okay, kita break sekejap. You may nak leave the class nanti masuk balik pun boleh. Lalu main I mulakan kelas balik. Okay, boleh Okay.
Ingat nak start kelas balik? Mana nak start kelas ni? Okay, kita sambung we proceed with writing a will. So tadi kita dah basically we have been apa yang kita baca tadi just now on requirements of valid will kan. Kita dah tengok by law, statutory provisions dia. This is what we call as formalities pun dimasukkan sebagai syarat for in determining the will is a valid one or not. Okay, so other than that adalah age of majority yang paling memeningkan kepala tadi adalah testamentary capacity. Formalities tu at least very clear lah, nampak kan, dia very clear cut lah definition dia tu. Testamentary capacity ni dia akan subject to decision by court juga. Okay, so basically bila kita nak start writing a will, okay, the will must be in writing, faham in writing ni maksud dia handwritten, typewritten or printed and can be written in any language. Tapi dalam in bracket tu other than a other than a privilege will. Nanti kita tengok what is meant by privilege will. Okay. No restriction as to material, substance or articles a will may be written. Okay. Maknanya asalkan tertulis tu wasiat lah. The testator must sign or affix his marks. Okay. Dalam bentuk signature or thumbprint at the end of the will. Okay. Or by some other person in his presence and by his direction, and the signature must be made or acknowledged by the testator. Okay. Testator kena sign, affix marks ke dalam bentuk signature or thumbprint. Okay, signature include mark on initials. A stamp signature may be sufficient, not mere sealing. Okay, tak semestinya kena ada seal ke apa ke. So mere kalau stamp signature pun masih boleh diterima. Okay, even though testator wrongly named, will is still valid. Apa tu? Kalau ada tersalah eja ke ataupun tersalah bubuh nama ke, but the will is still valid sebab ada initial, ada bukti-bukti lain yang menunjukkan yang wasiat ini adalah ditulis oleh this testator. Okay. Jadi okay, ni position of the signature. The validity of the will is not affected by the fact that the signature does not immediately follow the end of the will or blank spaces intervene between the end of the will and the testator signature on page side containing no clause, paragraph or disposing part of the will. Okay, so tadi kan dalam akta disebut kata formality dia kan, section berapa tadi? Formality tu section dia kata mesti berada di bawah sekali kan? Section 8 ni 8 ni. 8. Section 5. 8 tadi pasal 5 tu kan panjang tu kan, mode of execution. Dia kata the signature shall not follow or be immediately after the foot or the end of the will. Okay, dia okay yang tu. Okay, sorry. Kita tak baca yang A, B, C, D, E tu kan. Itulah dia punya circumstances dia. Okay, yang mana 5.2, kita baca tadi 5.1 and 5.2 kan. Okay, 5.2 dia kata every will shall be signed at the foot or end thereof. Kan? Tu clear lah, kita nampak kena sign hujung. Tapi ada proviso tu kita tak baca tadi. Proviso tu inilah yang dimaksudkan dengan position of signature tu. And provided that bawah tu. Okay. No will shall be affected by the circumstances A, B, C, D, E. Bila mana signature shall not follow or be immediately after the foot or end of the will. Tak semestinya. That a blank space shall intervene. Kalau ada tiba-tiba ada blank space between pages. Okay. Lepas tu ada signature pula. The signature shall be placed among the words of the testimonium clause or the clause of attestation or shall be followed after under the clause. Maknanya dia punya tu Okay, betul. Signature shall be on the side of page or other portion of the paper. Okay, so there shall be appear to be sufficient space on the bottom preceding side.
Okay, so kalau circumstances tu berlaku, it will affect lah the validity of the will. Okay, nak katakan tadi janji ada signature, signature. Tapi kalau you buat wasiat, kalau mesti kata saya dah cakap dengan Puan Ruzlina dah, I akan tugasan wasiat. Tapi kalau wasiat dia nak tengok wasiat yang you buat, dia kalau practitioner ni dia akan ada dia punya standard form lah. Kalau tak standard macam dia practice tu, bagi dia salah lah. Tapi kalau baca akta, sebenarnya dia tak strict sangat pun. Dia bukan tak strict, di mana as long as testamentary capacity tadi di proof as a valid valid punya by testator, and then formality pula kalau jatuh di bawah ABCDE proviso bawah section 5 pun tak menyebabkan wasiat tu jadi invalid kan. Court pun kalau masuk court pun esok court akan refer jugalah section 5 proviso section 5 ni. Apa yang dimaksudkan di sini adalah janji tu ada signature lah. Signature di sebaiknya adalah dari hujung testament, the testament or the will. Okay. Okay, a will has to be witnessed by at least 2 persons. At least 2 person. Boleh buat more than that. Tapi bila you buat more than that, nanti you minta surat kuasa, you kena datangkan semua saksi tu. Jadi maknanya tak boleh seorang je saksi, kena 2 saksi. Kalau Islam pun nak 2 saksi. Dalam bracket no executor or beneficiary is named in the will. Tadi kita cakap kan, kita beritahu pasal ni, those yang ada beneficial interest. Okay, the witness present at the time of signing a will by the testator. Nanti kita cakap ni kita cerita pasal section 9 tadi kan. Give to an attesting witness or the wife or husband of such witness is void. Give to void. Okay, apa kita tengok pula attestation page dia tu. Attestation adalah testator signature must be made or acknowledged by him in the presence of 2 or more witnesses present at the same time. Itu dia on testator signature. Form of testation, no form is necessary. It is desirable to have an attestation clause showing that the statutory requirement have been complied with. In the absence thereof, the registrar requires an affidavit of due execution from one or both of the attesting witness to be filed in support of application for grant of probate. Nanti kita buat nanti yang affidavit affidavit untuk saksi kan. Dalam affidavit untuk in support tu kita kena exhibitkan affidavit saksi bila kita nak mohon grant of probate. Okay, burden of proving due execution rests on the executor such as the person setting up the will. Okay, executor ni sebab burden of proof. Capacity of witnesses, no statutory provision to forbid any person from witnessing a will or qualification to witness a will. Ni benda-benda yang perlu kita ambil pegat lah sebab dia related so much to the statutory provision yang kita baca tadi. Okay. Okay, ni regarding appointment of executor and trustee. Executor is the person appointed ordinarily by the testator by his will or codicil to administer the testator property and to carry into effect the provisions of the will. Orang yang dilantik sebagai executor, dilantik oleh testator. Okay, a testator may appoint any number of executors, but probate may not be granted to more than 4 persons with regard to the same property or estates. Okay, so kita baca dalam probate PAA dia disebut nak mohon probate akan hanya will be granted to not more than 4 person. Kalau you ada lebih daripada 4 orang, court tak benarkan lah, court hanya benarkan up to maximum 4 persons. Executor or trustee can also be appointed by implied term. Maksud dia a reasonable construction of will, it appears that a particular person has been appointed to perform the essential duties of the executor. Such an appointment is sufficient to constitute that person. Okay, so kalau teks ni nak katakan executor tu bukanlah semestinya yang express term, nanti Azidah sebagai executor of the will, itu biasa kita jumpa. Tapi kalau ada reasonable construction dalam will tu yang menunjukkan orang ni lah yang akan perform the duty as executor
bagi apa as in practice dia masih boleh diterima. Nak katakan dia ni adalah executor, to the will. Okay, yang ni no restriction upon the choice of executor. Person eligible for appointment. Tak adalah sekatan nak pilih executor tu requirement dia macam mana pula basically it is dia adalah natural person yang mana dia attain age of majority, of sound mind. Okay. Corporation or body must be empowered under its constitution to act executive or trustee. Okay, contohnya Amanah Raya Majlis Agama Islam. Okay. Dia ni macam mana Mama nak mengajar pusing. Okay. Okay, mana tadi? So this corporation ni boleh dilantik sebagai executor. Okay. Testator may appoint different executors for different parts of his estate. Okay. Ni maksudnya testator yang buat wasiat tadi boleh appoint different executor for different parts of his estate. Tapi kena clear lah dalam will dia. Especially when the testator has certain property in Malaysia and other property abroad. Tak ada masalah kalau dia lantik seorang executor tu pun boleh je nak uruskan semua. Tapi ni banyak sangat ni estates dia. So dia boleh lah lantik dalam will tu, dia kata executor ni si A akan uruskan yang ni, si A akan uruskan yang ni. Saya tak pernah jumpa lagi lah, tapi boleh berlaku lah. Where the executor is minor, ini kita cerita semalam kan. When the executor is minor, the letters of LA with will annex may be granted to the guardian. And of the person and property of the minor limited until the minor obtains a grant himself. And where the executor is a person of sound mind, unsound mind, tadi minor ni, unsound mind, letter of his will annex pun akan be granted to a person to whom the care of his estate has been lawfully committed. Ada bentuk guardian jugalah for the use of and benefit of the person of unsound mind until he becomes a sound mind and obtains a grant to himself. To section 20 PAA. Okay, ini kita ada baca semalam Okay, kita tengok pula classification of executors. Jenis executor ni Yang pertama lah general executor. Bila mana person appointed to administer the testator's whole will and all the testator's property as well as for all other purposes. Okay, ada general, ada special. Special ni bila mana testator limit appointment of executor for specific purpose or specific property. And direction of such limited appointment has to be clear. Faham General dan special. Okay. Boleh juga satu lagi classification executor di son tort. Maksud tort ni apa? Dia tahu tort ni salah laku kan, wrongful act kan. Ni executor di son tort ni adalah executor yang buat salah laku lah. Yang mana dia adalah a person who takes upon himself the office of an executor intermediary with the estate. Hilang pula. Apakah hilang dia ni? Gelap. Kenapa? Mana ada pula Mama Alif? You nampak tak slide? I tak nampak slide lah. Nampak Madam? Ada lagi? Nampak. Nampak. Macam mana pula I yang tak nampak? Aduh, macam mana ni? Sekejap. Apa ni? Sekejap. Wah, dia punya. Sekejap, I kena stop dulu. Saya. Ke dah apa? Bateri kalau tak dipadam terus kan? Stop presenting dulu. Kenapalah sebab kat luar ni. Luar ni kesan. Kat luar lah ni? Berjaya pun. Kenapa kat luar? Hilang, masih hilang aje. 7 kali hilang ai. Ya Allah. Sudah masuk dah. Tak ada. From my computer. Ya Allah.
tak mau keluar dah. I try leave, lepas tu I masuk balik jangan leave kelas pula. Sekejap sekejap I try. Tak tahulah kenapa. Okay. Ni hopefully tak ada masalah lah ni. I dah try to switch to data pula ni. Okay. Nampak screen? Kat mana dah tadi kita? Dekat sini Nampak. Okay, nampak. Inilah. Okay. So tadi dah disantot dah. So maknanya executor yang buat salah laku lah tu. Kemudian executor according to the tenure of the will. According to the tenure of the will maknanya executor yang upon a reasonable construction of the will, it appears that a particular person has been appointed to perform the essential duties of an executor. Such appointment is sufficient to constitute that person as an executor. Okay, so maknanya ini macam tadilah bentuk executor yang tidak expressly stated dalam will, tapi dia adalah menunjukkan orang yang akan perform the execution of the will. Okay, executor by representation maksudnya a person becomes executor by representation if he is the executor of the will of the testator, who was himself the sole executor, also the surviving executor of another testator's will. The chain of representation is broken by an intestacy
the failure of the testator to appoint an executor or the failure to obtain probate but is not broken by temporary grant of administration of probate is subsequently granted. Ni maksud dia So maksudnya person executor by representation adalah maksudnya dia tu adalah sole executor. Maknanya executor yang tunggal or sole surviving executor of another testator's will. Dia tinggal dia seorang je lah yang sebagai executor at that particular point of time. Okay. Cuma kat sini dia nak sebut chain of representation tu akan broken. Maksudnya chain of representation to apply grant of probate lah. Akan broken bila berlaku intestacy. Intestacy ni bila tak ada wasiat lah. Ataupun tak lantik betul-betul executor, ataupun memang gagal nak dapatkan grant probate tu sebab dah representation, chain of representation tu maksud kata will tu tidak jelas, will tu ada masalah lah yang mana tak di appoint executor, executor ni tidak clear dia yang kena perform. Yang menyebabkan yang mana probate cannot be obtained. Okay, itu maksudnya executor by representation So basically yang ini adalah jadi executor ni yang tak ada masalah lah, maknanya dia properly appointed in the will, jelas peranan dia, so dia boleh proceed terus dengan mohon atau nak dapatkan grant of probate. Okay, if the testator has children who are minors, so apa yang perlu adalah untuk appoint guardian. Ini pun dah bercakap sebelum ini. We have come across this issue before. When involve minor, memang kena appoint guardian. Okay, how about the alteration and erasures dalam will? So tidak dibenarkan alteration after execution unless is duly executed or is apparent. Perlulah nampak glaring sangat mistake tu. Perlu dibuatlah Kalau tak, sebarang alteration tidak dibenarkan after the execution of the will. Okay, the initials of the testator and the witnesses are sufficient. Okay. Burden on the person who seeks on alteration in the will to adduce some evidence that alteration was made before the will was executed. Some evidence that alteration was made before the will was executed. So dia kena proofkan lah kalau dia buat alteration tu mestilah sebelum will tu executed. Will executed maknanya dah ditandatangani, dah duly attested semualah. Okay. Dalam kes Re Chu Kim Q, the executrix alteration not being duly attested and held not valid, so probate as regard the original words was granted. Maksudnya dalam kes ni alteration tu tidak held not valid lah. Alteration tu tidak mengubah wasiat tu. So what court decide, court akan menggunakan original words yang without the alteration. Okay, so maknanya dalam kes ni mungkin alteration tu dibuat selepas, mungkin lah the alteration tu dibuat selepas execution, the will was executed. So dia tak mau lah alteration tu tak terpakai. Okay, ni pula pasal revocation of will. Okay, last time ada group mana tak ingat siapa tanya hari tu. Dia tanya pasal paragraph renunciation semalam. Semalam group yang Syami tanya kan yang pasal renunciation tu. Renunciation tu adalah penolakan waris sebagai menjadi pentadbir. Tapi ada group lagi sebelum tu dia tanya I pasal renunciation. Masa tu I teringat pasal revocation So silap renunciation dalam affidavit yang kita buat dalam form 159 tu merujuk kepada penolakan. So what you need to do adalah you need to exhibit affidavit penolakan by the waris sebagai pentadbir. So renunciation maksudnya dia bersetuju yang pemohon tu sebagai pentadbir. Okay, now yang I teringat pula bila sebut revocation So yang ni another things lah. A will can be revoked before the testator's death. Voluntarily or by operation of law. Voluntarily ni dia memang revoke lah. Revoke ni tak ada limitation
Yang penting testament atau will yang akhir sekali adalah yang akan diguna pakai untuk memohon surat kuasa. Okay. So macam mana pula berlaku revocation by operation of law? Ya, boleh berlaku dengan marriage. Macam mana pula perkahwinan boleh membatalkan wasiat? Ya, if a person is single, at the time of writing his will, masa dia tulis wasiat dia single, tak kahwin lagi. The will is automatically revoked once he or she marries. Kenapa? Yalah, sebab dah tak masukkan beneficiary suami isteri lagi, suami atau isteri. Kalau si suami yang meninggal dunia, dia tak sempat perbaharui will dia. Isteri kalau dia execute will, dia kalau executor execute a will single tu, it's not valid lah sebab wife tak masuk. Even wife atau anak-anak ke as beneficiary to the testator tu tak masuk dalam will. So that's why by operation of law, marriage akan membatalkan satu-satu wasiat yang ada pada ketika itu. Ya. Kadang-kadang buat wasiat lupa dah kahwin, lupa semua pasal wasiat. Mati lupa lah. Terlupa nak perbaharui lah ni. So wasiat tu dah tak boleh diguna pakai. So tak boleh mohon grant of probate lah. You need to proceed with LA. Kedua, destruction. A will is considered revoked if it is destroyed with the intention of revoking it. Destruction. Maknanya memang ada intention lah. So kalau tak ada intention, dia berbalik kepada rule yang kita baca semalam lah. Kita baca sebelum ni. Yang mana wasiat ni kalau dalam PAA kan, wasiat ni kalau dia musnah dalam bencana alam ke kebakaran ke apa, you still can produce the authenticated copy of it. Kena buat sumpah lah sikit, sworn punya statement, mengatakan sworn declaration, mengatakan will tu musnah dalam apa-apa lah, kebakaran ke bencana alam ke. Tapi ni destruction ni disebabkan dia memang intention ada nak revoke. Okay, yang ketiga lah because of the writing of a new will. So a new will always supersede other earlier wills. Anda kena faham. Therefore a will must be dated. Janganlah sign tak date, tak letak date. Ataupun sign tulis date salah. Saya pun biasa tu tulis date salah. Kadang-kadang tulis 2010, ni dah 2020 dah. Back to the future. To avoid confusion or dispute in the future. So make sure kalau you buatkan will so untuk klien ke apa, untuk diri sendiri orang Islam pun pakai wasiat dah tarikh tu perlulah clear, very clear lah buat tu dalam keadaan waras, betul, waras dan sihat. Okey. Lagi. Okay, execution in writing, testator declare in writing his intention to revoke his will dated on certain date and put his signature on the piece of paper in the presence of the witness. Okay. Okay, bolehlah juga revocation tadi you boleh buat, you boleh declare in writing. Kalau you tak declare pun dia akan automatically revoke kalau you ada new will. Ataupun you tak ada new will tapi you nak revoke, you tak mau, tak jadi nak buat wasiat. Ada pula macam tu. Yang bagus ni buat wasiat kan. Tiba ada pula macam tu, you tak nak buat wasiat baru, you buat ni lah testator declare in writing. Intention to revoke must be kena ada juga kehadiran dua saksi. Lagi satu berkenaan dengan conversion to Islam. Once a person converted to Islam or Muslim faith, the distribution of estate is governed by Syariah law. Syariah law ni tak boleh mewarisi yang belum Islam tu, tak boleh mewarisi harta, tidak boleh faraidkan kepada yang bukan Islam. Okey. Boleh terima wasiat ke? Boleh tak kita wasiatkan kepada ahli waris yang bukan Islam? Soalan. Boleh terima wasiat tak? Okey, kita tengok types of will. Types of will 943. Okey. Tadi kita tengok types of executor. Kita nak tengok types of will pula. Tadi kita jumpa privilege will kan. Okay. Formal will adalah will tu lah yang prescribed under section 5 tu. Yang follow formality semua tu. Okay. Privilege will pula adalah informal will. Yang mana will ni is made without complying with the age of majority. And especially the formality requirement for a will as provided in section 4 and 5. Dia ni privilege will ni lah. Dia biasa involve members of police force, volunteer reserve corps, rela, armed forces of enemy or other states and illegal army.
Okay, so under section 26 of Wills Act, the will may be oral or in writing. Or it is not signed by testator or by witnesses. Ini special lah, sebab tu kita panggil privilege will. So kita tak tertakluk bawah ni bawah ni grup ni yang yang termasuk di bawah privilege will. Okay. Buka section 26. Exclude members. 26. Betul lah tu. Privilege wills of soldiers, airmen and sailors. Ketenteraan ni. Dia boleh buat privilege will. Okay. Sebab dia dalam dia punya institution, diorang dah very clear dah benda ni. Okay, diorang ada their own rules, regulation with regard to testamentary punya ni testamentary disposition ni. Okay, tapi dalam Wills Act pun dia acknowledge lah kewujudan privilege will. Okay. Foreign will pula. Foreign will, the will which is made outside Malaysia and it is admissible to probate in Malaysia. Macam kita baca semalam, wills yang dibuat oleh yang semalam kita buat surat kuasa, nak mohon surat kuasa untuk person dies domicile outside Malaysia kan. So dalam ni foreign, misal kata orang yang domicile outside Malaysia tu dibuat will di outside Malaysia. So under section 27, valid according to either one of the listed law and must be in writing or privilege will made under. Kalau privilege will made under section 26. So dibenarkan lah foreign will ni. You buat will outside Malaysia and you nak probate dekat Malaysia. You nak mohon probate di Malaysia boleh. Informal will made by a member of the armed forces of Malaysia during peacekeeping operations in another country is both privilege and foreign. Kalau ini jatuh bawah privilege and also foreign will. Okay, ini pula with regard to resealing. Ini ada explain jugalah resealing yang last time kan, in our meeting kan, in our tutorial session last time. Okay, so dalam konteks ni, executor or administrator of the estate of the deceased or the appointed attorney may file an application for resealing at the High Court. Okay. The resealing in the Malaysia Court of Grant of Probate or LA issued in Commonwealth country, saya cakap semalam, is to give them the like force and effect and the same operation in Malaysia as though they were originally granted by the High Court. Okay. The court shall reseal the foreign grant with the seal of the High Court. Okay. So the representative only acquires the rights and obligation of executor or administrator on the date when the foreign grant of representation is resealed by the court and not from the date of the original grant. Dah faham lah, efek dia bila reseal tu yang tarikh reseal tu lah, bukan tarikh yang seal awal. The rights and obligations include the right to institute the suit on behalf of the estate of the deceased person in fulfilling his duties. Ini kita akan baca dalam topik duties and rights of personal representative. Okay, so ini yang disebut, yang kita panggil sebagai proses resealing. Okay. Apa maksud dia sebagai propounding a will in solemn form? Propounding a will ni adalah executor lah. So dalam maksud propounding a will in a solemn form ni, kita baca case Ong Eng Hock ni. Kepentingannya, the needs of propounding a will in a solemn form ni dalam konteks inilah, dalam kes ni cuba tengok Kalau dalam konteks probate action, maknanya ada person yang allege the will to be invalid one, dia kata will tu was obtained by fraud, forgery or under influence, So dalam kes ni, the person who seek revocation of the probate or LA has the burden to prove sufficient cause. In this case, forgery was pleaded as the sufficient cause. Due execution was not an issue, tapi dia kata ada forgery. So court kata forgery was not proved. Since sufficient cause was not established, the Court of Appeal could not revoke the probate. The order of High Court was restored. So dalam kes ni, dalam kes ni executor akan propound a will in a solemn form. Dia nak kata dengan apa kita nak cakap ni, dalam case probate action ni, dalam case probate action ada third party yang kata will tu invalid, so the executor perlu propound a will in a solemn form. So dalam contentious suit lah ni, contentious suit.
apa nak kita kata kat situ Tapi dalam kes ni boleh nampak kan dia punya fakta kes tu yang menunjukkan apa kita nak cakap sini. Sekejap. Macam nak cakap proses dia bila masuknya propounding a will in a solemn form ni bila mana burden of proof tadi shifted to yang person alleged that ada forgery dalam kes ni forgery kan so what the executor need to do, dia perlu propound a will tu lah dia nak kena proof yang will tu dia bukan proof burden of proof sekarang dekat yang alleged person kan, so executor perlu propound a will in a solemn form. Dia perlu buat satu perakuan satu perakuan yang macam berbentuk sumpah attested by Commissioner for Oath yang mengatakan will yang dia propound tu adalah is a valid one. So dalam kes ni court tak satisfy lah dengan bukti yang kata there was a forgery involved jadi dalam kes ni court restore balik surat kuasa probate yang telah dikeluarkan earlier. So tak adalah just nak katakan yang bila mana ada contentious macam ni so propounding a will is in a solemn form tu is a perlu dibuat lah is practice. Perlu dibuat. Nak tunjuk dalam ROC tak silap ada dalam ROC, nanti kita baca prosedur tu kita akan nampak dia punya proses dia tu kat mana masa contentious. Kat bawah tu dia kata setting aside a will in cases of grant of probate issued by High Court also led to subsequent order to set aside or revocation of the probate. Kalau you set aside a will mana kata misal kata dalam kes ni court kata will tu is still valid lah kan, that's why Court of Appeal pun dia rayu dia so Court of Appeal pun kata dia tak revoke pun probate surat kuasa awal tu. So sebab dalam bila you happen to be kalau court setting aside the will maknanya dia kata will tu tidak valid, dia akan menyebabkan court subsequent order untuk set aside pula surat kuasa. Sebab orang will dah terbatal, will dah invalid disebabkan claim tadi, claim apa bentuk claim pun, so menyebabkan court perlu keluarkan perintah untuk nak batalkan surat kuasa surat kuasa probate. Sikit lagi on importance of will. Importance of will. Kepentingan wasiat. Dah kita dah baca semua all about will kita cerita pasal surat kuasa So sebenarnya bila ada will will distribution by deceased wishes without a will the estate will be distributed to the lawful beneficiaries according to the Distribution Act. So kalau orang meninggal tanpa wasiat atau wasiat tu is not valid lagi so apa yang berlaku adalah harta-harta peninggalan si mati tu akan distribute according to Distribution Act lawful beneficiaries. Yang kita baca buka Distribution Act tu section 6 yang kita akan tengok siapa yang layak dia punya macam structure faraid. Baca pasal Distribution Act ni. Distribution Act ni tahun 2007 dia ada amendment Before that pembahagian dia memang sangat tidak adil Dia berat kepada patriarchal punya ni. Bila mana isteri mati, suami dapat semua harta isteri. Tapi bila isteri mati bila isteri mati, suami dapat semua harta isteri. Tapi bila suami mati, isteri tak dapat semua, dapat sikit-sikit. Tapi after 2007 dia dah mungkin dia tengok struktur faraid kot dia tengok Islamic punya, dia tengok dia lebih kurang macam tu. Dia ada pertimbangan ke arah faraid juga. Tapi tak samalah portion itu. Ini partner, stepchildren, illegitimate children, relative or others who depend upon a person can be provided for in a will. Kalau you tak ada will, orang-orang ni yang kita sebut tadi ni tak akan dapat harta lah, sebab kalau ikut Distribution Act ini semua ni tidak dianggap sebagai lawful beneficiaries. The right to appoint people of deceased choice to administer the estate and carry out his wishes. Ada wasiat, you boleh pilih kan,
You advise klien you, so pilih executor yang dipercayai. Jangan main sembarang dia pilih executor. Okay, no family contention could arise over the choice of administrator. So bila you pilih executor dah tak boleh ada bantahan. Unless kalau boleh showing that dia ni memang ada suspicious circumstances tadi kan. Okay, basically kalau ikut law memang dah tak boleh nak contest lah sebab dah telah di appoint dalam wasiat. Okay, the testator may appoint guardian of your choice for the infant children. Okay, dalam bentuk wasiat, kalau ada wasiat juga boleh pilih guardian, penjaga yang dipilih lah untuk anak-anak dia yang masih kecil. No guarantor is required for application of grant probate. Yalah, kalau you mohon LA, you kena file administration bond. Once surat kuasa dah keluar, LA contoh, you kena file pula untuk, you kena tunjukkan you ada sureties pula untuk nak jadi pentadbir. Itu untuk LA. Tapi untuk probate you dah tak perlu dah sebab will tu dah bagi hasrat yang memang statutorily recognised. Whoever appointed in the will, dia ni dah telah diberi kepercayaan daripada segi segala aspek. Tak boleh bantah, tak perlu juga nak mahkamah minta jaminan. Okay, less cost. Betul lah legal fees and less time apply for grant probate. Bukan less cost, legal fees ni still bayar juga, tapi compared to LA ni banyak lagi proses dia nak kena cari ahli waris untuk tolak kan, and then documentation dia tebal sikit lah compared to probate nak kena buat administration bond lagi, securities kan, proses dia tu panjang sikit. Kalau probate banyak ni dia panjang sikit untuk LA. Jadi buatlah wasiat. Kalau ada boleh advise kawan-kawan yang non-Muslim tu buat wasiat. Kalau tak, your process nak administer your estate will be longer and akan avoid cost and also time cost lah. Kalau dah cost lebih, masa pun lebih lah. Okay, compared to you ada wasiat, you mohon probate terus. Nanti bila you buat exercise yang minta you buat tu, you boleh appreciate lah. You bila buat probate mudah sebab you nak exhibitkan benda-benda yang dah ada kan. Kalau you nak pergi LA, you tahulah you boleh experience yang tu. Okey, sikit lagi. Okay, masa pun dah tak banyak, I nak tunjukkan contoh wasiat. Ini, wills shall be construed to speak from the death of the testator. Nampak tu? To speak and to effect as if he had been executed immediately before the death of the testator. So wasiat tu adalah sangat-sangat penting, as if testator yang bercakap, hasrat dia. Sikit je nak tunjukkan beberapa contoh wasiat yang telah ditulis. Yang ni shared by Fauzi Ngah and Nisa. You ke invite itu? Saya tak ingat siapa invite yang senior kot. So dia dah share dengan kita beberapa contoh sampel will. Mana you boleh tengok kemudian lah. Tengok atas tu. Siapa ni? Dia ni testator lah. Dia telah appoint siapa. Dia pun dia cakap I declare, sebelah ni declaration dia, used throughout my wish. Wih, sabar je lah. Dah hilang pula. Hilang ya skrin. Doktor. Aduh. Ada dah? Wih, Ada. Okay. Okay, dia dah. Right. Okay, siapa tadi? Okay, ni contoh So I give device onto my lawful son, ada IC semua. Ni very detail lah Ada property dia detailkan geran apa, mukim apa, luas berapa, bla 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 bla. Ni kata banyak kata. Yang ni dibagi kat anak lelaki dia, lawful son dia. Yang ni dibagi kat lawful daughter dia. And dah itu dia harta dia tapi banyak harta tu kan, banyak tanah beberapa keping tanah ni, property. Kemudian dia kata witness whereof I have hereunto set my hand this day of. Hari inilah dia, tarikh inilah dia buat wasiat, signed by the said testator tadi, IC semua, IC baru, IC lama, and for last will in the presence of both present at the same time. Witnesses lah ni. Okay, witnesses di bawah, dia sign, testator sign, witness by witnesses, 2 orang. Nama IC, ni clear lah ni, ni clear.
Okay, sampel number 2. Ni sampel macam ni pula. Ya. Dia start awal dia kata dia revoke all former wills codicils. Kok ada, so yang ni yang latest. Ya. So dia, dia appoint ni executor siapa, so dia minta trustee dia, pemegang amanah tu bayar semua hutang-hutang dia, semua pengemudian dia, semua bayar hutang dulu. Kemudian I give all my real and personal property whatsoever or whosoever to my son-in-law. Ni nama dia. Dia kata semualah whatsoever whosoever ya, kepada son-in-law dia. Anak menantu dapat dulu, baik anak menantu ni. Okay, kemudian dia bagi manis dia in my buku pelaburan dia, ahli dia pemula ni. Kepada siapa? Absolutely son-in-law lagi. Sayang anak menantu. Okey, kemudian mungkin ini je beneficiary yang tinggal, mungkin anak dah meninggal kan. So dia pun dia kata I direct my trustee to take care good of my following grandchildren. Cucu pun boleh masuk dalam aset ya. Okey, kemudian ya you tengoklah kan detail kan, IC number semua. Kemudian I further give device, request, residuary ya. Semualah kepada son-in-law dia. Absolutely. Okay, in the event the above named beneficiary shall die in my lifetime, then his share of my estate shall form part of my residuary estate. So kalau in the event dia orang meninggal dulu, meninggal dulu, harta dia akan masuklah dalam dia punya estate balik lah. So signed by testator, nama dia, IC dia, witness by witnesses, 2 witnesses ni. Nampak? Lain kan? As long as dia tertakluk bawah akta wasiat tadi yang 1, 2, 3 ni kan, itu pun dah memadai lah ya. Janji wills tu hasrat dia jelas. Yang ni pula dia ni macam typewriter lama je ni. Testator lah tu number IC number, married woman, dah kahwin, dia hereby revoke all testamentary yang before this. So dia kata if my husband shall be proved to have survived me, maknanya kalau husband dia tu masih hidup lagi lah bila dia mati, husband dia lah akan menguruskan harta dia as the sole executor. If the said husband shall not be proved to have survived me, dia appoint orang lain. Dia pun anak dia 2 orang ni, 2 sons. So dalam konteks ni wills ni ada 3 executor lah ya. Tapi sole executor adalah husband. Kalau husband meninggal dulu, jatuh pada ini dan ini. So mana-mana boleh mohon untuk mohon surat kuasa probate. Okay, I declare in the subsequent clauses of this will, the expression my trustee tu adalah shall mean the trustee or trustee of this will lah. Okay, dia bayar hutang dia. Sama juga lebih kurang I give bequest the sum of $1,000 to my youngest son. Bagi hadiah siap-siap dalam ni, gift. Lepas tu dia kata devise all the rest of the property kepada bagi shares dah. Dia bagi bahagian 26 shares kepada anak dia ni, nama dia. 26 shares lagi kepada anak dia ni. Ni pun adalah kalau yang mana mati dulu ke apa. Itu term yang standard. Panjang tu dia anak dia. Baca nanti Okey. Lagi nak tunjuk dia punya formality dia So dia sign, ada witness dulu. Witness dia seorang je. Mana witness dia? Kat belakang kot. Tak ada. Nampak macam ada witnesses kan? Ada ni kot. Dah salinan aku isah dah ni, timbalan pendaftar Mahkamah Tinggi. Mungkin ada ni tertinggal ke, padam ke apa ni untuk tujuan nak pembelajaran dia padam semua. Patutnya ada witness ni. Okay, sampel number 4. Ini pula macam ni final will and testament. Macam tu je, simple. I see ada anak angkat 2 orang dibagi. Dia adalah minus, dia oleh sebab minus dia appoint siap-siap guardian ni sebagai caretaker dia orang sampai I have 4 sister named by sister dia 4 orang. However, I have disowned all my 4 sisters. Tu dia. Okay. However, I have disowned all my 4 sisters from all my movable and immovable property. And my ini bergaduh ni and my sisters have got no right. Title and of my property and shares in my manner. Ini legal form tu share. Gaduh ni Further, I would like to state that my sister taken my signature on bank papers. Gaduh lah dia. Nampak tak? I just nak tengok, tunjuk kayu lah jenis wasiat yang wujud dan enforceable dah masuk ke akad ni. Okay, ini pula
I hereby appoint, ni lebih kurang macam tadi kan. Ni banyak harta banyak harta. So dia detail out harta tu one by one. Tapi dia detail harta dia tak detail siapa yang terima. Nampak? Dia kata I hereby give device of my immovable property. Dia senaraikan kata dia banyak harta dia. Seronok tengok harta orang. Kemudian kat bawah dia cakap to my beneficiary in equal share. Kalau you tak ada wasiat, harta-harta banyak tadi akan follow Distribution Act Distribution Act ni banyaklah dia pergi tempat dia untuk jatuh pada orang lain. Yang mungkin anak you mungkin dapat sikit. Okay, so yang ni I hereby give device and bequest on my shares and monies. Dia bagi siap-siap. Anak dia kecil-kecil ni. I hereby give device and monies my son born on dia pula guardianship sebab anak dia minor lah. Okay. Lagi. Okay. Padan lah Puan Sri Datin Sri. Okay. Patutlah kaya. Kan? So dilantik sebagai executor lah ni. Dan dia letak pula shall be at liberty to substitute or appoint or additional only trustees at 18th feet. Kalau Puan Sri Datin Sri ni tak mampu, dia bolehlah at liberty nak pilih mana lain. Okay, yang ni pula dia kata finally, so dia pun device lah dia punya. Betul juga kepada anak saudara, bagus pak saudara. Dia ingatkan kerabat dia. Okay, and my nephews pun ada. So dia sign, witness diorang. So tarikh tadi. Okay, ada masa sikit tak nak tengok wasiat? Allah, masa dah habis. You dah kelas Ada doktor. Konvensi. Ada konvensi. Okay, you dah arrange balik. Ni kan jadual. Okay, tak apalah. Yang ni kita sambung sikit lah. Tinggal wasiat sikit je. Ataupun you baca je sendiri dulu. Okay, you tengok dia punya sikit je. Yang ni I nak minta you baca untuk our next tutorial session. Kita akan discuss yang ni. Nanti I akan buatlah method discussion macam mana. Sebab I nak menjadikan itu session you lah, not my session. Okay. Thank you. Hopefully tadi jelas, tapi tak apa, nanti kita boleh discuss lagi dalam tutorial session sebab kita masih lagi akan baca will. So give me some time to mark your punya affidavit tu. Dalam minggu depan I tak boleh nak bagi lagi, mungkin minggu lagi satu. I mark pun I akan mark dekat Ghost je kot. You boleh tengok my remarks dekat Ghost Okay, so kita tangguh kelas dengan tasbih kifarah surah Wal-Asr. Okay, thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you doktor. Okay, welcome. Assalam, thank you doktor. Okay.